Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will provide a solution procedure for a question that was asked IGNOU BA Economics term in the examination for course code BECE 015. Title of course is Elementary Mathematical Method in Economics. This question carried 20 marks. Okay. So you can see question is written here. A consumer has a following utility function. U is function of x and y equal to x tan y plus 1, where x and y are quantity of consumption goods and price are given px and py, and consumer income is m. Find expression for demand function for goods x and y and describe the expenditure function. This is the questions. Utility function is a given. Okay. And given that another thing, price of goods x and y and consumer income, we have to derive demand function for goods x and y and describe the expenditure function. But it is not instructed in these questions which demand function to be found. Either we can get Marshallian or Hicksian demand function. It completely depends upon our choice. ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि कौन सा डिमांड फंक्शन हमको निकालना है, अगर हिक्सियन निकालना है कि मार्शलियन निकालना है। लेकिन बी नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि डिस्क्राइब द एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन जब भी निकालना होता है तो हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन से निकालेंगे तो काफी आसानी से ये निकल जाएगा। मार्शलियन डिमांड फंक्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बट इन दिस क्वेश्चंस द यूटिलिटी फंक्शन इज अ वेरी यूनिक, जो यूनिक यूटिलिटी फंक्शन। अगर साधारण यूटिलिटी फंक्शन होता है एक्स टाइम वाई एक्स वाई रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, हम दोनों वाइडर वे से निकाल सकते थे। तो वी नीड टू कंसंट्रेट the Hicksian demand function for commodity x and y, and then later on we will derive expenditure function for this utility function. This is the utility functions. First, according to in this question I am not going to utilize Lagrangian multiplier method, ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालेंगे। According to Marshallian utility analysis, marginal utility of x by marginal utility of y equal to ratio of their price, that is the price of x by price of y। जो marginal utility x and y जो डिवाइड किया गया है तो वो उसके जो प्राइस होता है रेशियो ऑफ देयर प्राइस, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर से 1। And according to indifference curve analysis, according to indifference curve analysis, marginal rate of substitution of x for y equal to price of x by price of y, that is the ratio of their price. Say it equation number 2. From equation 1 and 2 we can say
marginal rate of substitution of x for y equal to marginal utility of x by marginal utility of y equal to ratio of their price. अब इजिली यहां से भी हम निकाल सकते हैं, ये दोनों बराबर है तो हम इस फॉर्मेट पर भी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हम निकाल सकते हैं इजिली। तो सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज कैलकुलेटेड, we need to take a partial derivative of this utility function with respect to x, and we are interested in finding marginal utility of y. We need to take partial derivative of utility function with respect to y. So we are now first we are taking the partial derivative of utility function x and y with respect to x. Obviously पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इक्वल टू x हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 इंटू x सेटिंग इनटू दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सेटिंग इनटू इक्वेशन 1। बिकॉज क्यों, आप थर्ड में भी कर सकते हो, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसी के बराबर ये होता है। तो क्या है आपका एम यू एक्स बाय एम यू वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, वाई प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू price of x by price of y. Doing the cross multiplications, price of y times y plus 1 equal to price of x times x. Breaking this bracket, price of y times y plus price of y equal to price of x times x. Quantity of x. With the given this relationship, we are in position to get the value of x and y. Okay, first we are getting the value of x. Price of x times x equal to price of y times y plus price of y. Therefore, x equal to price of y times y plus price of y by price of x. This is the value of x. And y, price of y times y plus price of y equal to price of x times x. Price of y times y, shifting price of y in RHS side, it become negative price of x times x minus price of y. Therefore, y equal to price of x times x minus price of y by price of y. We got the value of x and y. We need to substitute one by one x and y in given the utility function in order to get the Hicksian demand function for commodity x and y. ठीक है, बारी बारी से हम x और y का वैल्यू इस यूटिलिटी फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो वैल्यू आया उसको हम सेपरेटली x एंड y का लिख लेते हैं। x का वैल्यू आपका आया प्राइस ऑफ y टाइम्स y प्लस प्राइस ऑफ y बाय प्राइस ऑफ x and y equal to price of x times x minus price of y by price of y. This is the value of x and y we got here, derived here. Now
in order to have Hicksian demand function for commodity X, we need to substitute the value of Y in given utility function. You can see here. Substituting the value of Y in utility function. Utility function. Y का value substitute here. Given utility function U equal to X times Y plus 1. Utility equal to X, what value for Y? Y value price of X times X minus price of Y by price of Y, okay, plus 1. This is the value of Y and plus 1. Taking the LCM inside the bracket, price of Y, utility imply price of X times X minus price of Y plus price of Y. We can cancel, plus minus price of Y cancel. U equal to, multiplying by this bracket, price of X times X square, ये X से गुना हुआ, ये दोनों कटकर 0 हो गया, by price of Y, doing cross multiplication, U times price of Y equal to price of X square. X square price of X equal to U by price of Y. ठीक है, हम इसको बराबर इधर से भी लिख सकते हैं, उधर से भी लिख सकते हैं. जैसे x इक्वल टू y, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू x. ठीक है, या इस तरह समझिए 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3. यही चीज हम यहाँ लिखें. तो x स्क्वायर इक्वल टू u प्राइस ऑफ y बाय प्राइस ऑफ x. क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, तो देयरफॉर Hicksian डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x इक्वल टू u प्राइस ऑफ y प्राइस ऑफ x होल पावर, यहाँ स्क्वायर है तो 1/2. दिस इज द Hicksian डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x. x कमोडिटी, यहाँ x का वैल्यू था, मैं x और h लिख देता हूं, इंडिकेटिंग द Hicksian डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x. u प्राइस ऑफ y बाय प्राइस ऑफ x होल पावर 1/2. Now we need to substitute the value of x in order to have Hicksian demand function for commodity y. Substituting the value of x in utility functions. U equal to x times y plus 1. What value we got for x? Oh, yes, x correct. I erased here. X value price of y times y plus price of y by price of x.
here we took value from here, ठीक है, times y plus 1, doing the multiplications, u price of y times y, first y square plus price of y times y, first things, plus by 1 multiply price of y times quantity of y plus price of y by price of x. Doing the cross multiplication, u price of x equal to price of y times y square, adding to this 2 times price of y times y plus price of y. The term in RHS side, we are going to write in LHS side without losing any kinds of significance in this equation. Price of y square plus 2 times price of y to y plus price of y equal to u times price of x. Shifting price of y in RHS side. Shifting both terms. 2 times price of y times y plus price of y all become negative when it get in RHS side. Price of y times y square okay plus equal to u times price of x minus 2 price of y times y minus price of y. Same things, price of y times y square equal to u price of x minus 2 times price of y times y minus price of y. Y square equal to u times price of x by price of y minus 2 times price of y times y by price of y and minus price of y by price of y. कट कर 1 here भी कट गया तो y square equal to u times price of x by price of y minus 2y minus 1. Shifting minus 2y in LHS side, it become positive. Y square plus 2y equal to u times price of x by price of y minus 1. इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा. Taking the common analysis is a LHS side y plus 2 okay equal to u times price of x by price of y minus 1. There are we in this questions we get two Hicksian demand function for commodity y. You can see first y has a two value, y Hicksian demand function for first value u times price of x minus 1 by price of y, and second you can see y plus 2. This equation in this equation y has a two value.
equal to u times price of x by price of y minus 1, y equal to u times price of x by price of y minus 1, shifting plus 2 in RHS side, it become minus. Therefore Hicksian demand function, another demand function, the Hicksian demand function for commodity, y equal to price of x times price of y minus 3. There are two Hicksian demand function for commodity y. तो हम लोगों ने निकाल लिया x का, ये Hicksian demand function for commodity x. Here Hicksian demand function for commodity y, we got two value for y, first value here and second value here. Now it is a time to move question number B. Describe the expenditure function. So we certainly we can get to expenditure function equal to u times price of x by price of y minus 1, yh equal to u times price of x by price of y minus 3. Expenditure function. You can see both are function of utility and price of x and y. This which is the compulsory condition calling any demand function as a Hicksian demand function, which is the function of utility, price of x, price of y. Now it is a time to get expenditure function. Expenditure function. It is a very easy. Expenditure is denoted by E. Price of x times x plus price of y times y, but Hicksian demand function. So first expenditure function, substitute the value of y, and another expenditure function we can get just substituting value or another value of Hicksian demand function for commodity y. Okay. Now E equal to, E denoting expenditure function, price of x, and Hicksian demand function for commodity y, y times price of y by price of x whole power 1 by 2 plus price of y times first utility price of x minus 1 by price of y. Okay, it can be written price of x times u price of y by price of x of whole power 1 by 2 price of y cancels plus u price of u times price of x minus 1. This is the expenditure function, which is the function of utility, price of x, price of y. And we similarly we can get another expenditure function just substituting the value of another Hicksian demand function for commodity y, this value. Expenditure function u, which is the function of utility, price of x, price of y equal to price of x times Hicksian demand function for commodity x
We got single Hickson demand function for commodity X in this question, but we got two Hickson demand function for commodity Y. Price of Y times Hickson demand function for commodity Y. Price of X times U, price of Y by price of X whole power 1 by 2 plus price of Y into H. U times price of X minus 3 by price of Y. Sorry, 1 minute. Price of Y. 1 minute. Price of Y. यहाँ पर थोड़ा एलसीएम लेना हम लोग भूल गए, इसलिए थोड़ा मिस्टेक्स हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तो प्राइस ऑफ एक्स फर्स्ट प्राइस ऑफ वाई और इसका एलसीएम लेंगे प्राइस ऑफ वाई यू टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स माइनस प्राइस ऑफ वाई। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन, फाइनली वी गॉट द यूटिलिटी फंक्शन which is the function of utility price of x price of y p times u price of y by price of x whole the power 1 by 2 plus u times price of x minus price of y. This is the first expenditure function. First take LCM here. Price of x times u price of y by price of x whole power 1 by 2 plus price of y. Taking the LCM we get price of y u times price of x minus 3 times price of y. Here price of y cancel, price of x times u times price of y by price of x to the power 1 by 2 plus u price of x minus 3 price of y. This is the another expenditure function which is the function of utility price of x price of y. तो दो utility function हुआ due to there are two Hickson demand function for commodity X in this question. So because in this question we got a unique utility function. Okay, I hope everybody got the concept I discussed under this video, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.